Hello children, so let's discuss on oxidation and reduction. Let me go to the next topic, that is oxidation and reduction. ഇത് നിങ്ങൾ 11th standard കണ്ട portion തന്നെയാണ്. So let me just quickly go through there. Okay, what is oxidation? നമ്മൾ അത് പല definitions ഉണ്ട് with respect to what we are taking. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു oxygen transfer ന്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ പറയുമ്പോൾ oxidation, okay, oxidation is basically the adding of oxygen to, let me just use O, okay, oxygen to a compound. So what will be reduction? Reduction is removal of oxygen to a compound. So a typical reaction la, so basically gain, ഇവിടെ gain of oxygen, ഇവിടെ loss of oxygen ആണ് reduction. So നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു typical example, okay, Fe2O3 plus 3CO giving 2Fe plus 3CO2. Feയിൽ 3 oxygen ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നോക്കൂ oxygen പോയി. So this is loss of so Fe സംബന്ധിച്ച് it has lost its oxygen, so this is Fe is getting reduced. Here CO kando, CO became CO2, so in this case it is oxidation because there is a gain of oxygen. Okay, now always remember നമ്മൾ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് എന്നാണ് ഇത്തരത്തിലെ റിയാക്ഷൻസിനെ പറയാൻ. ദാറ്റ് ഇസ് റിഡക്ഷനും ഓക്സിഡേഷൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് എടുത്തിട്ടാണ് റിഡോക്സ്, ബിക്കോസ് ദേ ഒക്കർ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി. ഓക്കെ, ഇതിനെ ഒന്നിച്ച് നടക്കണോണ്ടാണ് സച്ച് റിയാക്ഷൻസ് ആർ കോൾഡ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ്. ആൻഡ് എപ്പോഴും there is also another term that we use, that is oxidizing agent and reducing agent. Okay, so ഒരു agent എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു agent. Okay, so something that actually causes which helps in oxidation is called a oxidizing agent. Okay, so oxidizing agent ന്റെ പണി എന്താണ്? അത് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാനാണ് അതിൻ്റെ പണി. അതായത് ഇറ്റ് ഷുഡ് കോസ് ഓക്സിഡേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, അതിനെന്താ സംഭവിക്കുക? ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് റിഡ്യൂസ്ഡ്. So oxidizing agent is one that causes oxidation or facilitates oxidation and in the process gets reduced. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് reducing agent. Reducing agent is one that facilitates reduction, okay, and in the process gets oxidized. Okay, so ഈ കേസിൽ നോക്കൂ, carbon monoxide, okay, CO is undergoing oxidation, means it is, and what is it doing? It is here a agent ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ it is a reducing agent because it caused the reduction of Fe2O3. അതായത് ഫെറിക് ഓക്സൈഡിൻ്റെ റിഡക്ഷനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളാണ് കാർബൺ മൊണോക്സൈഡ്. സോ വി സേ കാർബൺ മൊണോക്സൈഡ് ഇസ് എ റിഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ്. ആൻഡ് കോൺവേഴ്സ്ലി നമുക്ക് ഇതും പറയാം, Fe2O3 is a oxidizing agent because it facilitated the oxidation of carbon monoxide to carbon dioxide and in the process got reduced. Okay, വേറൊരു ഇതിലും പറയാം, oxidizing agent gives oxygen, reducing agent removes oxygen. You can just look into that. Now ഈ ഓക്സിജനും ഇല്ലാത്തൊരു കമ്പൗണ്ട് ആണെങ്കിലോ അങ്ങനത്തെ ഉള്ളതിന് നമ്മൾ ഹൗ ഡു യു, സോ ദെയർ ഓൾസോ വി സോ
we were able to see your oxidation reduction happening. And after that, we are explaining it in terms of hydrogen transfer. So, we define oxidation as loss of hydrogen and reduction as gain of hydrogen. ഓക്കെ, അതായത് ആ ഓക്സിജനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഡെഫിനേഷൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഹിയർ യു ക്യാൻ ടേക്ക് എ വെരി ടിപ്പിക്കൽ കേസ് വേർ CH3CH2OH ഇസ് ദറ്റ് ഈസ് ഒരു ആൽക്കഹോളാണ്. OH ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആൽക്കഹോൾ is converted to a aldehyde. Okay, so ഈ കേസിൽ if you notice what are you seeing loss of hydrogen or gain of hydrogen? ഈ കേസിൽ നോക്കൂ, ഇവിടെ 5 + 1 6 ഹൈഡ്രജൻ, ഇവിടെ വെറും 4 എണ്ണം. So this is a typical case of oxidation because loss of hydrogen ആണ് ഉണ്ടായത്. Now the converse, that is I can also think of this aldehyde undergoing reduction to form alcohol. Okay, in this case, see, there is gain of the reverse reaction nadakkum. So that is gain and this is a reduction. Okay, now another concept which is more, far better concept ആണ് the electron transfer concept. ഇവിടെ oxidation is loss of electrons and reduction is gain of electrons. Okay, so in my electron concept electron transfer concept we say oxidation is loss of electrons and reduction is gain of electrons. Adilana we have this oil rig inde these are called acronyms. You want to remember, that is oxidation is loss, reduction is gain. അതാണ് ഒരു ഓയിൽ റിഗ് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ you have this cupric oxide reacting with magnesium to form copper and magnesium oxide. Now I will in this case see ഇവിടെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ now I have to write this in electron ഇതിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ copper is in the +2 oxidation state, this is in the 0 okay oxidation, or it has 0. ഇതൊരു ടോട്ടലി ഒരു ആറ്റം ആയില്ലോ. ഇവിടെ 0 ആണ്, ഇവിടെ it became +2. okay, so here you can see copper +2 എന്ന് copper 0 ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് it had to gain electrons. So what is this? It is reduction. Okay, Mg0 became Mg2+, so it is oxidation because it lost electrons. So ingane oru concept vannappozhana we needed to define some terms which is known as oxidation number and valency. Okay, so what is valency? Basically valency എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പൈനിങ് കപ്പാസിറ്റി എന്നാണ് പറയുക നമ്മൾ. ഓക്കെ, കമ്പൈനിങ് കപ്പാസിറ്റി. these are also two terms, അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. കുറേ കേസിൽ അത് സെയിം ആണ്, പക്ഷേ ആക്ച്വലി ദേ ആർ ടു ഡിഫറെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറും വാലൻസിയും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സംഭവമാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ, അതായത് വാലൻസി എന്ന കമ്പൈനിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ആറ്റം എന്നാണ് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓക്കെ of an atom
of any element number of electrons the atom ആണ് പറയുന്നത് of any element needs to lose or gain or share. Okay, അതായത് it needs to acquire inert gas configuration acquire ചെയ്യാൻ, അതായത് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ഇതിലേക്ക് പോകാനുള്ള എത്ര electrons it needs to lose, gain or share. Okay, so in effect we are talking about, for example, for me in this case, okay, നമ്മൾ കണ്ടത് here, that is in the case of methane, കാർബണിൻ്റെ വാലൻസി നമ്മൾ 4 എന്നാണ് പറയുക, ബിക്കോസ് it needs to share 4 electrons. അതിൻ്റെ outermost ഷെല്ലിലുള്ള 4 electrons ഷെയർ ചെയ്യണം, and which means it is the number of chemical bonds an atom can form. Okay, this is what is our valency. ആൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വാലൻസ് ഷെൽ, അതായത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള ആ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ നമ്പറിൽ അനുസരിച്ചിരിക്കും യുവർ വാലൻസി. ലൈക്ക് ഓക്സിജൻ്റെ വാലൻസി 2 ആണ്. ഓക്കെ, എന്താ വെച്ചാൽ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷനിൽ ഇറ്റ് നീഡ്സ് 2 more electrons അല്ലേ ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ. നൗ ഇൻ ദാറ്റ്, സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് വാലൻസി. നൗ വാട്ട് അബൌട്ട് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ? Oxidation number is actually the charge any atom carries. Okay, the charge it carries is what is, that is ഒരു atom carry ചെയ്യുന്ന charge ആണ് നമ്മുടെ oxidation number. That is, അതായത് നമ്മളൊരു ഒരു chemical that is for example, okay, let me take it with examples. Okay, when I take group 1, okay, where, we have our sodium, for example. Okay, sodium it actually, look, it is 281, so it has to lose this 1 electron to reach stable gas configuration. So valency e case is 1. Okay, now to reach, when I say what is the oxidation number, in this case when sodium becomes sodium positive, okay, Na plus, it is actually losing 1 electron alle. So in this case, actually in this case the valency oxidation number same ആണ്. So that is, it is +1. Okay, we say അതായത് ചാർജ് ആണ്, the charge it carries ആണ് oxidation number, and it is +1. Okay, അതേപോലെ നമ്മൾ ഹാലജൻസിൻ്റെ നോക്കിക്കോളൂ, ഫ്ലൂറിൻ. Okay, in that case അത് F minus ആയിട്ട് when it becomes എന്താ പറയുക സ്റ്റേബിൾ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ F മൈനസ് ആയിട്ടല്ലേ. സോ ദ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലൂറിൻ ഇസ് -1. ഓക്കെ, നൗ ഇതിൽ ദർ ഇസ് എ തിങ്. നൗ ഐ ഷോ യു ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഓക്സിജൻ, നൗ ഓക്സിജൻ നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് valency എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഐദർ gain 2 electrons or it has to gain 2 electrons to form your എന്താ പറയുക noble gases stable configuration. And ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, it is the number of bonds that it forms. So valency in this case is always 2. പക്ഷേ now let me take the case in H2O. Okay, H2O you can see that oxygen ഇങ്ങനെയാണ്, and here we will see that here it is -2 ആണ് oxidation state. Okay,
there is another molecule which is H2O2, which is your hydrogen peroxide. Okay, ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് നോക്കിക്കോളൂ, വാലൻസി രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്. വാലൻസി ഇൻ ദിസ് കേസ് നോക്കൂ, രണ്ട് ബോണ്ട് അല്ലേ, നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ട്സ് അല്ലേ. ഹിയർ ഓൾസോ വാലൻസി ഇസ് 2. പക്ഷേ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇസ് -1 ബിക്കോസ് ദ ചാർജ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്യാരിയിങ് ഇസ് -1. അതേപോലെ O2F എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ എന്താ പറയുക, ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് +2. സോ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടോ വേരി ചെയ്യാം, depends on how it is in a molecule or how is the attachment happening in a molecule. Okay, പക്ഷെ വാലൻസി എല്ലാ കേസിലും 2 തന്നെയായിരുന്നു. ന്യൂട്രൽ മോളിക്യൂൾസിന് എപ്പോഴും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇസ് ടേക്കൺ ആസ് 0 ബിക്കോസ് ചാർജ് ഇല്ല. ഓക്കെ, ഒരു ന്യൂട്രൽ മോളിക്യൂളിന് ചാർജ് ഇല്ല, സോ വി സേ ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്സിഡേഷൻ, your oxidation number is taken as 0. Now let us come to the concept of variable valency. Now ഇതിലിപ്പോൾ വാലൻസി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് കമ്പൈനിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓർ ദ നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ട്സ് ദാറ്റ് ഈസ് മേക്കിംഗ്. ഇതിൻ്റെ വേരിയബിൾ വാലൻസിയുടെ കേസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ PCl3, PCl5, ഈ കേസിൽ നോക്കൂ. ഓക്കെ, ഐ എം ഹാവിങ് 2 molecules in which ഇവിടെ number of bonds phosphorus is making is 3 and here number of bonds phosphorus is making is 5. Now this is what is called variable valency. കണ്ടോ, അതായത് നമ്മുടെ ആ ഒരു അതായത് ഹയർ ഓർബിറ്റ്, അതായത് ഹയർ ഇതിൽ വരുമ്പോൾ, or as you go down the periodic table you will see that because there is a greater distance of the electron from the nucleus, അതായത് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസ് ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുകയാണ്. ഓക്കെ, ആ ഹയർ അത് ദൂരെ പോയി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്തോറും ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് കുറച്ചുകൂടി ഫ്രീ ആണ്. ഓക്കെ, സോ atoms will try to achieve a stable state similar to that of noble gas configuration. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് ഈ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ എടുത്തിട്ടാണ് അതാണ് നോബൽ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷനിലേക്ക് പോണത്. അതിൽ ഈ ഡിഫർ ചെയ്യും, അതായത് യു ക്യാൻ ഹാവ് ഡിഫറിങ് capacity, അതായത് you can have 3 and 5 just like in this PCl3 and PCl5, and this is what we say variable valency. okay, അതേപോലെ നമുക്കറിയാം ഫെറസ് ഉണ്ട്, FeO ഉണ്ട്, Fe ഫെറസ് ഓക്സൈഡും ഉണ്ട്, ഫെറിക് ഓക്സൈഡ് ഉണ്ട്, കുറച്ച് മുമ്പ് കണ്ടത്. in this case you can see valency is here 2 and here it is 3. okay, so this is how it is different. so ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ വേരിയബിൾ വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വേരിയബിൾ വാലൻസീസ് കാണിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, and that ഇത് സ്വതവേ what we do is that the representation for variable valencies we will write it in Roman numerals. for example, see P5Cl5, P3Cl5. okay, so then another example is D Brock elements. okay, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് യു ആർ ലേണിംഗ് ലേറ്റർ ഓൺ ഓൾസോ. ഡി ബ്രോക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് ഹാവ് വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ്. ഇതെന്താ കാര്യം വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ദി n-1 d and ns orbitals for bond formation. okay, bond formation le n-1 d
ns orbitals, outer ns ഉം അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഇരിക്കുന്ന n-1 ഡിയിലുള്ള ഓർബിറ്റൽസ് electrons, it will take these for bond formation, and that is why we have variable valencies, which are also the oxidation states in this case. Okay, now let's come to another concept in a clear board. So we'll end it here. Thank you.